صدر مملکت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے آج صبح حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، صحافیوں اور شہریوں کے ایک اجتماع سے خطاب فرمایا۔ صدر مملکت کی اس تقریر سے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان طالب علم، میں آپ کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کیونکہ آپ نے صرف اسی دفتر میں تکلیف کی ہے اور میری تقریر سننے آئے ہیں۔ میرا مقصد ایک اور تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور اس ملاقات میں جو جماعت کی تنظیم ہے اس پر کوئی نہ کوئی ہم مشورہ کریں، لیکن اب اس کے باوجود کہ میں نے یہ ہدایت دی تھی، یہاں سب دوست بیٹھے ہیں، صحافی بھی بیٹھے ہیں اور شاید باہر بھی لوگ تقریر سن رہے ہیں، تو اس صورت میں تنظیم پر گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن لازمی ہے کہ تنظیم پر گفتگو ہو اور ہمیں نئے سے تنظیم کو بنانا پڑے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی اس دن بھی یہ قرارداد ایک پاس کیا گیا تھا کہ جب وقت آیا تو ہم انتخابات کروائیں گے اپنی جماعت، لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد شروع ہوئی، آپ کی پارٹی نے حکومت سنبھالی اور اس کے بعد جو بھی حکومت کے ملک کے مسائل تھے اندرونی اور بیرونی وہ درپیش ہوئے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑا، اس لیے اب تک ہمیں یہ وقت نہ ملا ہے کہ ہم یہ پارٹی کا انتخابات کرائیں۔ اب وقت آ رہا ہے میرے خیال میں کہ میرے پہلا ارادہ تھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد ہم پارٹی کی الیکشن کروائیں، لیکن پھر لوکل باڈیز الیکشن کو بھی متوقع کرنا پڑا کیونکہ یہ نہیں کہ ہماری جماعت کا مطالبہ تھا، لیکن جو مخالفین جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نہیں، اس وقت انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ہم نے ان کو متوقع کیا اور بعد میں اب وہ بھی انتخاب ہونے ہیں، لیکن اگر وہ انتخاب اب ہوتے ہیں کہ بعد میں ہوتے ہیں، پارٹی کے انتخاب انشاءاللہ ہم کروائیں گے اور پارٹی کے انتخاب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے، انتخاب سے پہلے جو ہماری نامینیشن کا سلسلہ رہا ہے اس میں بھی تبدیلی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہماری پارٹی میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو غریب لوگ ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جو محنت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور ہمارے فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں پارٹی کے لیے اور خدمت کرتے ہیں، خلوص دلی سے خدمت کرتے ہیں اور اس لیے پارٹی کی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن بات اس کے باوجود ایسے بھی لوگ ہیں ہماری جماعت میں کبھی کبھی کسی صورت میں غلط چیزیں کرتے ہیں، ان پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اس کی بھی صفائی کرنی ہے ہمیں۔ جب یہ ری آرگنائزیشن ہوگی، تنظیم کا کام ہوگا، ایسے لوگوں کی بھی صفائی کرنی ہے، ان کو بھی نکالنا ہے، ان پر بھی ایکشن لینا ہے، ان پر بھی ڈسپلنری ایکشن لینا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں اور کہیں کیونکہ ہم شروع سے تھے۔ یہ صرف جماعت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ نقصان اپنی ماحول کو پہنچائیں گے، یہ نقصان اپنی ملت کو پہنچائیں گے، یہ نقصان اپنی قوم کو پہنچائیں گے۔ آپ نے دستور کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ 25 برس سے ہم اس ملک میں دستور تک نہیں دیکھا، لیکن 25 برس کے بعد جو دستور بنا ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہاں ہی اسی دفتر میں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دستور وفاقی بھی بنائیں گے، جمہوری بھی بنائیں گے، اسلامی بھی بنائیں گے، اور اب اللہ کے فضل کے ساتھ وفاقی، اسلامی اور جمہوری دستور نافذ کیا گیا قومی اسمبلی۔ ایسے وہ چند سیاستدان ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں دستور نہیں کس قوم نے دیکھا، یہ غلط بات ہے کیونکہ ہم نے یہ تیسرا دستور ہے، نہیں، یہ غلط، وہ غلط ہے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط نہیں ہیں، وہ سامان غلط ہے، کیونکہ دستور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دفتر سے نکل کے قوم کو کہوں لو یہ دستور میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ اب آپ کا دستور بنے گا۔ ایسے دستور نہیں بنتے، اگر ایسے دستور بنتے تو 25 برس بھی اس قوم کو نہ لگتے دستور بنانے میں، بدنصیب قوم کو 25 برس نہ لگتے کہ دستور بنائے۔ دستور بنتا ہے عوام کی رائے کے ساتھ، عوام کے منشا کے ساتھ، عوام کی منظوری کے ساتھ، اس کے بغیر وہ دستور نہیں ہوتا ہے۔ دستور بننے کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک طوفانی دورہ کیا لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ، وہاں لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں مجھے دستور پر تقریر کرنی پڑی، 4
4 बड़े शहरों में तकरीर करनी पड़ी और वो भी दस्तूर पर तकरीर करनी पड़ी। तो फिर दस्तूर पर कराची अगर लाहौर में वही बात कहें और कराची में वही बात करें और पेशावर में, क्वेटा में, तो लोग कहेंगे जी ये तो हमने अखबारों में पढ़ी है, ये तो हमने रेडियो पर सुना है, ये तो हमने टेलीविजन। तो मैंने कोशिश किया कि जहां एक तकरीर में एक पॉइंट लूं तो कहा दूसरा पॉइंट दस्तूर का लूं। तो कराची में मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैंने ये कहा कि जनाब वो दस्तूर जो आधे घंटे पहले न इस्लामी था, न वफाकी था, न जमहूरी था, आधे घंटे के बाद वो इस्लामी भी बन गया, जमहूरी भी बन गया और वफाकी भी बन गया। तो मैंने सिर्फ ये कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। अब इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई शदीद तनकीद नहीं थी। चिल्लाने लगे जनाब मॉनिटोरियम तोड़ दिया, जनाब देखो मॉनिटोरियम खत्म हो गया। तो क्या फिर करें, बाहर न जाए, कोई तकरीर भी न करें। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक शदीद कोई नुक्ताचीनी उनकी की गई थी, ये हकायत की बात थी। जो उन्होंने पहले कहा था 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद जो किया, मैंने इसमें मैंने उनकी कोई तनकीद न की, उनकी नुक्ताचीनी न की, उनकी खिलाफवर्जी न की, उनको कम करने के लिए मैंने नहीं कहा था। ये कहा कि बस जी बस अब मॉनिटोरियम खत्म कर दिया, ये कर दिया, और फिर वो शुरू हो गए तकरीरों पर तकरीर और हर किस्म की तकरीर। फिर अगर अब मेरे साथ एक साहब ने मेरे साथ मुलाकात की थी, मैंने उनको याद दिलाया, कौमी असेंबली का रुकन था, मैंने याद दिलाया, मैंने कहा जनाब आप 2 किस्म के स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने चाहते हैं। आप बात एक करते हैं फिर करते दूसरी, आप चाहते हैं एक चीज हो लेकिन उसके लिए आप कोई तैयारी नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि मॉनिटोरियम होना चाहिए, बाद में आप खुद ऐसी तकरीरें करते हैं, नारे लगाते हैं, हर किस्म की बातें करते हैं, लोग नाराज होते हैं। तो तशद्दुद की जिम्मेवारी किसकी है? अगर आप सही किस्म की खिदमत चाहते हो कौम की और आप इसको सियासी सरगर्मियों को किस हद तक महदूद में रखना चाहते हो, तो मैं अभी भी तैयार हूं, क्योंकि हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हम और इक्तिसादियत पर तवज्जो देना चाहते हैं। अगर आप उन्होंने कहा जी हम चाहते नहीं चाहते, अब उनको फैसला करना चाहिए। अगर चाहते हैं तो फिर बैठ कर बात कर सकते हैं कि किस किस्म की सियासी नक्शो कदम होना चाहिए। इसलिए हम चाह रहे, क्योंकि जमहूरियत के लिए अगर ये तो जिससे जमहूरियत तो नहीं बहाल होगी और जमहूरियत तो मजबूत नहीं होगी, कहीं जमहूरियत नहीं है। अरे जमहूरियत नहीं है तो बैठ कर बातें करें कि क्या आप समझते जमहूरियत क्या है, क्या आपका मकसद से करें जमहूरियत के लिए, आप किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं। हम चाहते हैं वही जमहूरियत जो हमने किताबों में पढ़ी और हम जानते हैं कि आजादी हो तकरीर करने की, प्रेस की आजादी हो, वो हम भी जानते हैं। किसी मुल्क में भी जो प्रेस की जो तकरीर की आजादी है उसके साथ साथ कानून भी है कि इस किस्म की तकरीर हो सकती है, इस किस्म की तकरीर नहीं हो सकती। और उस किस्म की तकरीर हो तो फिर कानून अपने राह पर चलेगा, कानून को फिर अमल में लाया जाएगा। तो फिर आप देखें, बताएं, जो कोड आप बनाने चाहते हैं वो कोड हम भी आपको देखकर बनाएंगे। अगर इंतखाबात के वक्त में एक इंतखाबात का कोड बना था, वो कोड अगर बना था, वो तो एक गैर जमहूरी हुकूमत ने वो कोड बनाया। यहां तो जमहूरियत है, हुकूमत भी जमहूरियत चाहती है और वो भी कहते हैं इसमें इख्तलाफ के कि हम जमहूरियत चाहते हैं। तो हमारे लिए तो ये चीज आसान हो सकती है, हमारे लिए तो ये चीज बहुत ही आसान हो सकती है। अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, हम चाहते हैं, क्योंकि खिदमत की है इस जमात ने, कौन की आमरीत के खिलाफ ये जमात लड़ी, हम लड़े आमरीत के खिलाफ, जरा इस्लाह हमने लाए, असेंबली को हमने मुंतखब किया, मार्शल को हमने हटाया, अबूरी आइन हमने दिया, इसी हुकूमत ने, इसी जमात ने दिया, मुकम्मल आइन इसी जमात ने दिया, तालीम के जो इस्लाहत हुए इस जमात के, मजदूर के, इन्होंने किया क्या है जो ये कहते हैं कि जी हमें महरूम किया जाता है और हमें तकरीर करने नहीं। बताओ उन्होंने किया क्या 25 बरस में, कौन सी कौम की खिदमत की है? तो इसलिए हम क्यों उन पर पाबंदी लगाएं? हम नहीं लगाने चाहते पाबंदी। ये कहते हैं कि हमारे वर्कर जो है वो गुंडागर्दी करते हैं और नाजायज मुफाद के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। मैंने कहा जो वो लोग हैं वो गलत लोग हैं, उनको निकालना चाहिए। मैंने उनकी परवरिश नहीं की, मैं उनकी हिमायत नहीं करता हूं। गलत इंसान जो है वो गलत ही रहेगा, किसी जमात में रहे। लेकिन इनके वर्कर कौन है? दस्तूर को वो बनाने की उनकी कोशिश थी कि दस्तूर न बने, दस्तूर को वो बनाने नहीं चाहते थे। शिमला का मुआहदा होता, सारी दुनिया कहती है कि बड़ा अच्छा मुआहदा हो, ये कहते नहीं अच्छा मुआहदा नहीं है। क्यों? ये नहीं चाहते थे कि हमारे 5000 माइल इलाके जो दुश्मनों के हाथों में थे वो आजाद न हो। जब कहते शिमला का मुआहदा अच्छा नहीं है तो उसने कौन सा नुकसान हुआ पाकिस्तान को? उसमें
یہ تھا کہ وہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے 5000 میل کا جو علاقہ ہے وہ دشمن کے ہاتھوں سے نہ نکلے، آزاد نہ ہو. کیا وہ یہ چاہتے تھے؟ جنگی قیدیوں کے لیے وہ کہہ رہے جی جنگی قیدی نہیں لوٹ رہے. جنگی قیدی کے لیے ہم نے جو کوشش کی، میں نے سمجھتا اور کسی حکومت نے اتنی کوشش کی ہوگی جنگی قیدیوں کے لیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہم جائیں، ساری دنیا میں وفد ہم بھیجیں، ہر مشترکہ اعلان میں یہ ذکر ہو کہ جنگی قیدی میں کی واپسی ہونی چاہیے. ہندوستان سے ہمارا یہ مطالبہ کہ ہمارے جنگی قیدیوں کو واپس کرو. اس سے زیادہ اور کون سی کوشش ہو سکتی ہے؟ لیکن رکاوٹ وہی ڈال رہے ہیں. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جنگی قیدیوں کو ہم نہیں لاتی ہے حکومت، اور دوسری طرف سے رکاوٹ وہ خود کر رہے ہیں. حائل وہ بن رہا ہے کیونکہ جنگی قیدی کیسے آئیں گے جب تک ان کے مطالبے بھی آپ حل نہیں کریں گے. ہمارے مطالبے وہ کیوں منظور کریں اگر ان کے کوئی جو مطالبے ہیں وہ منظور نہیں ہوتے؟ کیا آپ کی ان پر بالادستی ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہمارے حکم کو مانو اور جو تمہاری باتیں ہیں وہ ہم سننے کو تیار نہیں ہیں؟ ان کا بھی ایک ٹھوس مطالبہ ہے اور وہ حقیقت ہے. اب وہ اس مطالبہ ان کا ایک ٹھوس ہے، وہ تو کہیں گے نہیں ہم نہیں نہ ہر چیز کو یہ کہتے ہیں نامنظور، ہر چیز کو. ان کے لیے پاکستان نامنظور تھا، ان کے لیے جمہوریت نامنظور ہے، ان کے لیے آئین نامنظور تھا، ان کے لیے ہر چیز نامنظور تھی. اس لیے بس ایک طرف سے نامنظور، دوسرے طرف سے کہ جنگی قیدی ہم چاہتے ہیں، جنگی قیدی کو آنا چاہیے، لیکن آپ بھی انصاف کریں. یہ چیز پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے ملک نے جنگ ہاری نہیں ہوگی جو کہا جاتا ہے، لیکن کم از کم جیتی بھی تو نہیں. علاقے ان کے ہمارے قبضے میں نہیں تھے، ہمارے ان کے قبضے میں تھے. ان کے جنگی قیدی ہمارے پاس کچھ 500-600 تھے، 9000 سے زیادہ نہیں تھے. تو پھر اس صورت میں کہنا کہ جی کہاں جنگی قیدی کیوں نہیں آتے؟ جنگی قیدی آئیں گے. میں ان کو کہتا ہوں آپ رکاوٹ ڈال، آپ ہٹ جائیں، اس رکاوٹ سے کچھ نکالیں آپ راستے سے، تو جنگی قیدی آ سکتے ہیں. اور ہماری کوشش رہے گی، ہر ممکن کوشش رہے گی کہ جنگی قیدی لوٹ کے. اور ہم نے کسی ملک کی، کسی قوم کی بالادستی کو کبھی تسلیم نہیں کرے، کبھی نہیں کیا، کسی صورت میں نہیں. پاکستان کی سالمیت اور حاکمیت کے لیے ہم جدوجہد ہم نے کیا ہے اور ہم اس کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لڑائیں. ہر ممکن ہم پاکستان کی عزت اور بقا کا سودا نہیں کر سکتے کسی صورت میں. جب ہماری یہ پالیسی ہے، جب ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہماری یہ پالیسی، اس کے بعد بھی پھر جھوٹی باتیں کہ ہندوستان کے ساتھ یہ سمجھوتے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب کون سے ہندوستان کے ساتھ سمجھوتے جو صحیح سمجھوتے ہیں سمجھا معاہدے، اس سے کے علاوہ کون سے؟ ہماری خارجہ پالیسی جو اب فوراً موجودہ خارجہ پالیسی، اس سے اچھی خارجہ پالیسی ہو نہیں سکتی. 25 برس میں آپ نے اس سے اچھی خارجہ پالیسی نہیں دیکھی ہوگی. ہمارے سب عظیم مملکتوں کے ساتھ نہ صرف اچھی دوستی ہے لیکن بہترین دوستی ہے. اب چین کا وزیر خارجہ چین کا ہے، چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے، آپ سب جانتے ہیں. روس کے ساتھ بھی ہماری دوستی آپ سب جانتے ہیں. میں دعووں سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے اور بہت اچھے ہوئے. جب تینوں عظیم مملکتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ہوئے، پہلے یہ مثال نہیں تھا. پہلے آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ٹھیک تھے لیکن روس اور چین کے ساتھ خراب تھے. بعد میں آپ کے تعلقات چین کے ساتھ ٹھیک ہوئے، روس اور امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے. بعد میں یحییٰ خان کے آخری وقت میں امریکہ کے ساتھ پھر ٹھیک ہوئے جب کسنگر پیکنگ گیا. لیکن پھر روس کے ساتھ آپ کے ہمارے تعلقات خراب تھے اور اس کے بھی نتائج آپ نے جب جنگ ہوئی اس کے دیکھ لیے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے اور روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے. یہ آپ کی حکومت کی کوشش ہے اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی حادثہ پھر ہوا تو اس وقت ایسی روس کی مدد نہیں ہو کسی کو ملے گی. اور اسلامی مملکت عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے، افریقن مملکتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، مغربی یورپ کے ساتھ اچھے، مشرقی یورپ کے ساتھ اچھے، لیٹن امریکہ کے ساتھ اچھے. عراق کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کس وجہ اس کی کیا تھی، لیکن اس کو بھی ہم نے درست کی، اس کو بھی ہم نے ٹھیک کر لی. اب جب اتنی اچھی خارجہ پالیسی، جب
हिंदुस्तान की ये नहीं कह सकते कि उनकी अच्छी खारजा पॉलिसी। हिंदुस्तान तरसती है कि उनके ताल्लुकात बेहतर हो जो दूसरी अजीम मुमलिकतें हैं। बांग्लादेश को अब तक चीन ने तस्लीम ही न किया, मंजूरी न किया, क्योंकि हमारी पॉलिसी की उन्होंने एहतराम किया है। तो बड़े सगीर में खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उसका मुकाबला आप करें जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है और जो बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी। जनाब जाइए इक्तसादियत पर क्या कीमत है गंदम की हिंदुस्तान में, क्या कीमत है चावलों की हिंदुस्तान में, क्या कीमत है चावलों की बांग्लादेश में, और क्या कीमत है गंदम की। कीमत तो छोड़ो, बांग्लादेश में नजर नहीं आते खोड़ा चावल मिल रही नहीं, और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला के फजल के साथ एक साल के अंदर आप खुद कफील किया है चावलों में, और अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल। शक्कर की किल्लत थी, चीनी की किल्लत थी, आप जमींदार हैं, आप किसान हैं, आप देहातों में रहते हैं, क्या देखा कैसा फसल हुआ है इसका गन्ने का आलीशान फसल अल्लाह ताला के फजल के साथ, और वो किल्लत जो चीनी की थी वो भी खत्म हो जाएगी। राशन की आपको जरूरत नहीं होगी। एक साल के बाद इंशाल्लाह अगर फसल अच्छा रहा, मौसम अच्छी रही, बारिशें वक्त पर हुई, तो इंशाल्लाह ताला गंदम में भी हम खुद कफील हो सकते हैं। तो जब आप खुद कफील हो रहे हैं गंदम में और चीनी में और चावलों में, और इसके अलावा हिंदुस्तान में कितनी किल्लत इन सब खुराकों की बांग्लादेश में मिल नहीं रही, तो फिर ये है इस 1.5 साल का कारनामा अपने हुकूमत का, आपकी हुकूमत का। शहरों में कितने मकान बना रहे हैं, कितने रास्ते बन रहे हैं, कितने गांव को बिजलियां दे रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट 1 साल के अंदर कर रहे हैं। और वो भी जब हमने अपनी दिफा की बजट को याया खान के वक्त से डबल कर दिया, तो दिफा के बजट को भी डबल करें और डेवलपमेंट बजट को भी डबल करें। डेवलपमेंट की बजट को भी डबल किया, दिफा की बजट को भी डबल किया, और उसके अलावा आप पर टैक्स ज्यादा न किए। पेट्रोल पर सब कहते हैं पेट्रोल पर टैक्स होगी, पेट्रोल पर टैक्स नहीं। सिगरेट पर जो हर साल सिगरेट पर और पेट्रोल पर टैक्स की जाती, तो न सिगरेट पर टैक्स न पेट्रोल पर टैक्स। तो ये है बात। अब आखिर में मैं फिर आपको ये कहूंगा, ये मेरा अर्ज रहेगा, ये मेरी अपील रहेगी कि आप मेहरबानी करके दिलो जान से काम करें और काम करें। अभी आप सदर मुमलिकत जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की उस तकरीर से इख्तिबासात सुन रहे थे। Now, I've spoken a great deal on the basic problems that face us. I'm not talking about the external problems. Internal problems you create. External problems, those, you know, I've talked about them in Murray. I've given interviews to a number of foreign correspondents, and that was being deliberately done to put all the mosaic pieces together. And now, here also this morning, I had productive discussions with students and labor leaders, other people whom we generally call intelligentsia, and we talked about our relations with India, talked about East Pakistan or Bangladesh. I don't know what you prefer, call it East Pakistan or Bangladesh, but the Dhaka authorities, to be more precise, so that both points of view are covered. And I told them what I have been telling the others, and I tell that to you again before I leave for Lahore tomorrow morning. We're 2 days in Lahore, and on the 28th morning at about 11 we leave for Chandigarh, and from Chandigarh to Simla. I know that whatever the political differences at home inside Pakistan, I feel convinced that I am going with the blessings of all of you, the whole nation, and this is a matter of great satisfaction to me, that we might fight at home, tear our hair apart, and get very angry and excited with each other. But on moments like that, as the present one, I know I have your blessings, I know I have your good wishes, and this means a great deal to me. And when I say all, that means people's good wishes and greetings. This means more to me than anything else. And I can assure you, I am from you, I belong to you,
I cannot do anything which will not be in the interest of Pakistan. I have said that as far as any fundamental decisions are concerned, which I feel might be of a controversial nature, those will not be taken. Those I'll come back, I'll report to you, but finally I'll report to the National Assembly of Pakistan. Now with the National Assembly of Pakistan, with all its limitations, it's the only democratic procedure from which you can get a people's verdict. And we will go to the National Assembly when it convenes on the 14th of August, and we place the fundamental problems before the Assembly. After that, we meet the Indian leaders again. Why should this be the first or the last meeting? And I couldn't understand the logic of it when at Tashkent the argument was used that clear the decks, do everything here, leave nothing for the future. Nobody can do that. Nobody can put a full stop to history. You can put commas, semicolon, but the last page of history is never written. And we will continue the discussion. And from our discussions, we'll see the Indian attitude. If they want to live in peace, we want to live in peace, step by step. Build every achievement towards peace and build the edifice on that basis. We are prepared for it. As I said yesterday, why does India want guarantees from Pakistan for peace? It is Pakistan that needs guarantees from India. India is the bigger country. India is the more resourceful country. India's military machine now has become formidable. Smaller country which has suffered from India's attacks again and again, culminating in 1971. It is we who need assurances. However, that's going into details. But you might ask me, why don't you call the Assembly before the 14th of August? Well, the point is that now we'll be meeting the Indians. I'll come back in the beginning of July. And I'd like to also meet Mr. Mujibur Rahman, and that will also be, I hope, sometimes in July. We have been trying to arrange a meeting. It can't be immediately after I come back, because for some time I'll have to be at home having discussions, attending to other internal matters, and then either middle of July or end of July, I'll meet Mr. Mujibur Rahman. I hope this is our effort, and then both matters then will be there. The Assembly in any case is to meet on the 14th of August. So it fits in very well with the anticipated developments on this matter. And I repeat again, I will discuss in India Indo-Pakistan problems, short term and long term. And of course also as far as Bangladesh is concerned, I've made the position quite clear that these are matters between us and the leaders of East Pakistan. They don't concern, strictly speaking, India, although of course there are overlapping considerations, but they essentially concern us and the leaders of East Pakistan, and we are prepared to meet the leaders of East Pakistan anywhere except in Delhi or in India. I'm prepared to go to Dhaka, but if they don't think it's right, and if Mr. Mujibur Rahman doesn't want to come here, we can meet anywhere. It's a pretty big world, and I'm prepared to meet him anywhere to discuss our relationship, the kind of relationship, what they want, what we discussed on the 27th of December, on the 7th of January, and after that we'll come back. The Assembly will be more or less then time for the Assembly. We'll go to the Assembly, we'll go to the people. This is the position. Now you're free to ask me any question you like on this matter or on any other matter. Naturally, the question of withdrawals of forces, vacation of territories occupied in the last conflict, the return of prisoner of wars, the question of trials, so-called war trials. Now I say that this question will be discussed in India. You might say that you said you would not discuss East-West relations, but the point is the prisoners are in the custody of India. They are not in the custody of the authorities of East Pakistan. Of course, the Indians might hand them over, some of them, as they are claiming to do. But they are in the custody of India, first. Secondly, why are they in the custody of India? They are in the custody of India because the forces surrendered to the Indian army. They did not surrender to the Mufti Bayani. They did not surrender to anyone else but to the Indian army. Before the surrender, General Manekshaw, he gave assurances
to the armies that you surrender, you will be treated according to the Geneva Conventions, you will be protected, you will be given all the facilities, you have no fear, and these were repeated, these assurances. So we take those assurances into account, we take the Geneva Conventions into account. The war has ended and there's a ceasefire. So these are matters which really relate to India and to Pakistan. There's no point in India telling us this is a question which relates both to the authority that is in East Pakistan and to India, that the Pakistan forces surrendered to the joint command of India and the Mufti Baini, and that the surrender document signed by General Liazi was a surrender to Mumbai. For these are fictitious arguments. These are not genuine arguments. I cannot envisage any change in the structure for the time being and for a long time to come. This will of course depend on a fundamental change of attitude of India. And if anyone expects that as a result of some progress in our negotiations, that this would mean reduction in our armed forces, this is not on the cards. It would be gamble which I cannot take. I cannot take any gamble with the security of Pakistan and with the security of a country like ours which has suffered so much in the past on account of aggression. So this will be for the future. We will see if there is genuine desire to live as good neighbors with no territorial aggrandizement, with disputes resolved, with the causes of war eliminated. In that event, we would be happy to consider this matter. But at the present moment and in the state of affairs for the foreseeable future, I do not envisage. I put it to the National Assembly. I've said it repeatedly, I'll put it to the National. Why should I do it? Well, it's not my personal matter. It's a national matter. It concerns the whole nation. And it will be put to the nation. Resumption is not a fundamental matter in my opinion. In any case, I have a mandate from the National Assembly. I have been given a unanimous vote of confidence. And apart from the unanimous vote of confidence, I have been recently elected. So the question is my mandate from the people and from the Assembly, which is the same thing, is fresh. There are certain decisions which I can take morally and politically, which are not fundamental. Now, for instance, as far as diplomatic restoration of diplomatic relations is concerned, well, we always had diplomatic relations. When we came into being in 1947, one of our biggest missions in the world was in Delhi. One of Delhi's biggest missions was here. And apart from that, in the 65 war, we did not break diplomatic relations. And in addition to that, in the 71 war, it was done at the last minute. And we have not benefited, they have not benefited from this. Moreover, if on these questions you don't agree, it's not possible to make any progress on fundamental questions either. Because they have got 90,000 prisoners of war. They have got two tehsils of ours in Sindh and one in Punjab. They are threatening war trials. There is a question of Bangladesh. There is a question of Kashmir. All these questions. There are so many elements. On the other hand, if you're not prepared to restore diplomatic relations, if you're not prepared to have some other periphery developments, then you can't set anything into motion. Then it will be better that I should not go at all. Because if we want peace, if we want durable peace with honor, if we want durable peace where national self-respect will be protected, then these are not matters which impugn on the national prestige or national self-respect of the nation. I am a creature of labor and I am the creature of the poor people. And I will stand by them. I stand by them. They will see. Time will show. But the point is this, the limitations are also very great. What we inherited, what we got. I keep saying pieces, but really it was ashes. And to build on that is no small task. And time will show when production increases. We'll move from one step to another. But the question here is that industrialists, they have not been cooperating. They have not been cooperating. I have tried to take a broad approach to these problems. It's most regrettable. So many factories are closed today also. Lockouts are taking place. And criticisms against the budget, byproducts of it, to close the stock exchange for 2 days. They can close the stock exchange forever as far as I am concerned. I close it for 4 or 5 months, and if they want to keep it close only for 2 days, close it altogether. So we're not going to get any headaches, the nation is not going to get any, you're not going to get any, I don't think any of you got any shares in the stock market, I haven't got any shares, poor people are not going to get upset. But this sort of thing won't do with our government. Because you see, the point is this, that keeping the stock exchange, or threatening that we will not do this and we will not. If they don't do this, with all respect I tell them, do it. Do it because it is in the national interest. If you don't do it,
then assurances I gave were not one-sided assurances. I said now the government for the time being will stay where it is. We have taken some steps, and now you go ahead. You know where you can invest, you know how you can proceed. But the point is this, that if they don't produce, if they don't go, and if the people are continuing to have lockouts, in that event, we know what steps to take. But then we should not be blamed that you had given an assurance for the time being, for this duration. No further steps will be taken. If they play monkey tricks, then there'll be monkey business. But the point is that they shouldn't play monkey tricks, and they should get on with the job. So I am going now thoroughly into these lockouts and to the mills that are closed. And I will set up a committee to see whether they're closed for genuine reasons, and if it's a fault of the government for not providing raw material, licenses or whatever it is. If it's our fault, we'll try and remedy that. But if it's done for reasons to put pressure or try to decrease production or try to make the brunt of the problem fall on labor, in that case, then we will set up this committee and we'll take some concrete action. I hope I don't have to take this concrete action. But I can't also stay still and get into this nutcracker, because that won't be in the national interest of some. After devaluation, it is essential, it is a sine qua non that we increase our production. Otherwise there will be further unemployment, there will be further trouble, and the spiral of prices, which is increasing, will keep increasing. That we can't afford. And so we can't allow this state of uncertainty to continue in this fashion. If all the assurances that we have given and the steps we have taken have still not removed the uncertainty in the mind of the industrialists, I can't do anything more. Because we have gone to the brink of trying to give as much assurances in the new order. They should forget that there will be tax holidays, there will be pampering, there will be, that's gone. That era is gone. That era is not going to return. There are many other countries in which production is increasing, in which industrialists are happy, with less concessions than we have here. If in other countries they can have this kind of combination of the public and the private sector, I don't see why they can't do it in Pakistan. This budget has been a fairly good one. It's not that they have been axed. There have been increases. There will be increases. As I said, we are committed to an egalitarian society. We are committed to a socialist economy. We are committed to a revolutionary order. These things will not change. But they can come into the music and the heartthrob of the situation. If they want to step out and think that they will break the government, they won't break the government. It will not be good for their health. But they won't break the government. And I have told the provincial ministry that apart from very serious criminal cases where criminal charges are made, to review the cases of those who are in detention, and not only in labor but among students. And wherever releases can take place, those releases should take place before I leave. But now, in this connection, also let me say that we are not playing a game of hide and seek. One day in jail, next day out of jail, one day in jail, next day out of jail. If anyone gets the impression, well, now we'll go in for jail for 6 weeks or 3 weeks or 2 days, then we'll send some friend of the president or someone in the government or someone somewhere else and we'll get the releases done. No, this is the final thing also on the other side. That this time we are going to take this, alright, now let's finish it off. We are going to India, we're trying to open a new chapter, but this is final. If after this there is trouble, then on merit, who create the trouble, who are responsible for it, then they'll have to have a long holiday. Then it won't be a short holiday. And then nobody should come to me, no friends and others, well look, let's this time, that time, because running a state is not going to a picnic. The point is this, that in dead seriousness I say, alright, we will again review, but this is final. After that again, if we go back to the old game, if we could start doing the things that we are doing, then this time it will happen for a very long time. Pressure, which great power can put pressure on me? No, sit down, I'll tell you, which great power can put pressure on me? No, which great power, which is the great power? God is the greatest power. And God's pressure is for justice. And I know what pressure of foreign powers is. I've been foreign minister of this country. Greatest powers in those of this world, try to put pressure on me. Go and ask them that what was my reply to them, to their presidents, to their secretary of state, and whether I succumb to that pressure. They are here, embassies of both those great powers. What happened at Tashkent? What happened in Washington? Great pressure. Whose pressure? Two pressures only on me. One is of the Almighty, other is of the people. Your pressure will work on me. I like to see which pressure works on me. Nobody else's pressure can work on me. Pressure be blown. Pressure can go to those careerists and opportunists who do not rise from the people. Those people who want to make money. Those people who want to keep Swiss bank accounts and all. No, not from the sons of the soil. Not from you and me. No pressure can work. Out of the question. No. Who told you? Just to pick up a quarrel with me. In this connection, we have passed an ordinance which has come in the press permitting dual nationality, because our nationals in England, because of new immigration policy that is going to come in England, that will affect our people. They would either have to take British nationality
or if they don't take British nationality and retain Pakistan, they lose many privileges. But if we permit dual nationality, then in that case they can get to the privileges as well as retain their Pakistan nationality, which they want very much to do. This is their suggestion, come from them unanimously from our Pakistanis in England. So वो language resolution आएगा तो तावन करें जी. As a Pakistani, I respect Urdu. As a Sindhi, I respect Sindhi. I am both a Pakistani and a Sindhi. 25 years have passed. We should all integrate. I think when we proceed on a correct economic basis, where justice is done, where people's rights are protected on merits, I think we'll be able to do something to harmonize our people. So far in 25 years, unfortunately, after the Qaid-e-Azam, there hasn't been that kind of an approach. And I hope that with that vision and approach from all of us, from each one of us, I think we'll be able to overcome these problems. Let's all cooperate in it. And I think India can have so many languages, can have so many people, provinces. Why can't we? We can do the same. We've got only 4 provinces now left. Why can't 4 provinces? It is in this spirit that the coalition of NAP and JUI, we gave them governments in the frontier and in Balochistan and the governorship. It's never happened before. The risk and all. So I take the risk. After all, if we can bring about satisfaction, do a thing in good faith, I think it will work. This policy is made for the labour, and it's made entirely for the benefit of the labour, and it's going to cost the exchequer quite a bit to implement it. If they don't like it, then how can we impose it on them? Because the object is to make it for their interest and not against their interest. Previous labour policies might have been worded well, but the weight was swung in favour of the industrialists. Here we have genuinely swung the weight in favour of labour. Now, if they are unhappy with it, then there is not the question of prestige with this. No, I don't say there will be changes, but they should tell us what are they unhappy about, what are those concrete things they are unhappy about, and if they are right, we'll make amendments straight away. Because the object is to serve their interests.